Bardzo jestem ciekaw jej. Mamy firmę zupełnie jakby spoza tego głównego nurtu, spoza mainstreamu, firmę Ressence i pan Benoit, którego miałem okazję spotkać, będąc w tym roku na targach w Genewie, przy których były również targi, przepraszam, w Bazylei, przy których również były targi właśnie takiego ciekawego, niezależnego zegarmistrzostwa. Firma Ressence mnie na tyle urzekła, że zaprosiłem. Dzięki uprzejmości pan Benoit to zaproszenie przyjął, jest dzisiaj z nami i mam nadzieję, że również tak jak i mnie, was bardzo zaciekawi firmą Ressence, bo naprawdę firma Ressence jest tego warta. Thank you. Good morning. Welcome to the presentation of Ressence watches. My name is Benoit Mintiens. I'm the founder of Ressence watches. I'm also an industrial designer. Before I did Ressence. And so this presentation will be about the roots behind the brand and mainly the innovations we put in our watches. I found the company in 2010, so we are in our 7th year. Maybe I have to walk away from the mill. So we started in 2010. Ressence is what we called an independent brand. When you go to big shows for watches, you have, like Basel World, you have the Palace, and there you have colleagues of us that do very different watches than probably what you will see today and most watches that you see in the stores. We create them, so I design them completely. We also produce them in Switzerland. And all our watches are based on a common concept. The concept or the patent we have is based on a set of discs, so there are no hands on our watches, even if time is represented the same way as you are used to read time with hands. There are no hands. So here you can clearly see that it's a set of discs that turn around each other. So I invite you, did we start on time? Check your watch. So you all saw that we started on time. Thank you, Darius. But what I want to tell you is that when you looked at your watch, you didn't really read it. You just flash an image in a fraction of a second, and what you're looking for is the longest hand and the angle. And you must have seen that it was just before down. And in fact, our brain is trained to read time like that. And so on the Ressence watch, it's the minute hand that is the leading hand. I'll show you, if I can. So this is our homepage, and this is how our watches move. They don't move that fast, of course, because this is the minutes hand. So it's 5 past the hour, and now it's 10 past the hour. This is the hours. So it's 5 o'clock, 15 minutes, 20 minutes. This is a second, but it's a type 3. This has another 60-second hand, but it is a 360 seconds, so that's why it goes slowly. This is the oil temperature. I will explain you what it is, and here you have the date. So this is how our watches move and express time. So the origin of the dial that you saw comes from reading ergonomics. It seems a bit far away from watchmaking, but let's not forget, I'm an industrial designer, and so I look at the watches in a completely different way as a watchmaker would do it. And so you see that all the information is in one surface, no layers. And the reason for that
is that we have two eyes. I hope everyone has two eyes. And the problem with having two eyes is that you have two different images. Every eye sees something that is slightly different from the other one. And your brain transforms it into one image. So that's the job of your brain. All the watches you know have hands, or mechanical watches, because we do mechanical watches, and hands are in layers on top of each other. You have, on top you have the seconds, you have the minutes, then you have the hours, then you have the dial, then you have the date, maybe you have small seconds, so these are all different layers on top of each other. That is why we brought everything in one layer. It's a lot more easy to read time in one layer, or to read something. Imagine a book where the letters would float above the paper. It would really be hard to read the book. And so the whole concept of Ressence dial is based on that ergonomical principle. You flash an image, and for your brain it's easier to process a flat image than a three-dimensional image. As an industrial designer, this is a sentence to check if you're still awake. The most important aspect of a product is its function. And sometimes in watchmaking, people forget about that a watch is to give time. And so if we are very strict in the way we approach that philosophy, and that's the one we follow, a little bit like form follows functions, we come up in something like the expression of time is actually the most important aspect of a watch. In fact, a watch has no sense if it doesn't give time in a proper way, as a car has no sense if it doesn't drive properly or safely, and that means for all the products. And so from that basic philosophy, we started developing the dial. So the expression of time, and try to do that, enhance it the best we can to have the purest possible expression of time. And how can we achieve that? Not by making very complex watches with a lot of layers and a lot of details and a lot of finishes. No, we do just the opposite. We make it very graphical, very clear to read, very efficient. So there's no technical stuff. I have here a very philosophical sentence I will not develop today, because everything is based on evolution, even products. So we come up in a concept that we call dematerialization. The watch becomes time expression. It's not about components. Our watches are the most evolved ones. They have that you cannot, it's just a kind of galet or a river stone shape with information on it. This information changes, moves mechanically, but you have no sense of components. You have no sense of things you can see. Everything is hidden. It has no sense to see the gears in your watch when you want to know the time. That's our philosophy, of course. Many other brands think differently, so it's just our religion. But what looks simple is very often very complex. It's easy to make it look complex, but it's a lot more complicated to make it look simple. And I'll show you why. A small timeline, as we are a young company. We started so in 2010. 2011 we had our first 50 watches on the market. In 2012 we did another 150. We launched the Type 3. That was in 2013. 2014 we launched Type 1, and in last year, but really in December, end of December, we launched Type 5. Maybe some have heard about the diver that we did.
Ressence is a company today, so we have our headquarters in Antwerp. I'm Belgian. We produce them in Switzerland, in Fleurier. That's the town or the village, I can call it, where they have, I think Chopard is there. I think Parmigiani also. We have more points of sales in the world, but 30 are really active points of sales, and we produce about 300 pieces a year. We have enjoyed some recognition since we started. So in 2013, we won the Grand Prix d'Horlogerie de Genève with the Type 3. We had the Revelation Prize there. So they invented the prize for Ressence because there was no category for it. Watch Stars is a prize we won in 2015, and it's organized by the German press. We will participate for the first year to the SIHH, so it's the Geneva show. It's not Basel, it's a fair in Geneva, mainly with Richemont brands. And this is a scoop. We have been elected 2 days ago by the Fondation de Haute Horlogerie as being member of the 64 brands in the world as being Haute Horlogerie, considered as Haute Horlogerie. So we're very, very proud about that. Ressence is based on 2 pillars, 2 important pillars, like 2 legs. We have an industrial designer leg, that's me, and we have innovative fine watchmaking. And when I say innovative, it's real innovation. It's something it's never done in watchmaking. All the innovations you will see, there's no other watch that has it. The industrial design part, so the glasses we look through, as I explained you, as an industrial designer, you look to a product and a watch, because it's still a product, from a very different point of view. I explain you the philosophy. The user is central. You are central, not the movement. That's the main thing you have to remember. Most brands will talk about the movement, and some did already. We don't talk about the movement. We talk about you. You are central. Form follows innovation. These are just a roundup. I'll go in detail with that later. Some innovations we have. It's the way we represent time. It's the fact that watches are oil-filled, that have no crown, that they have magnetic transmission, that they have a bellow system to compensate for the oil variations in volume, and that we have developed an hydraulic shock absorber in our watches. Let's start with the ROX. ROX stands for Ressence Orbital Convex System. It's the in-house complication we developed to animate our watches. So the animation you saw in the beginning is generated by this system. There is no movement on this picture. The movement is there. It's not on the picture. So this is only the system that allows the animation. All in oil. This is the oil. So everything is in the oil. 212 components. So the watch you saw moving nicely, while all these components were running in oil. So when I take again the dematerialization concept, the fact our watches are made to express time, it's the top of the iceberg. The whole mechanism you saw, the exploded view, is hidden. We don't show it. You need to know it, because if you want to buy a watch like that, you have to know why it's expensive. But it's only for you. You don't have to show off about it. You know it. We have three products, actually. We have Type 1, that is is a 212 component watch, and the ROX, so the animation part, is about a little bit more than 100 components. It has 40 jewels and 27 gears. Type 3 is the most complex one. That's the one you saw on the video. It has 376 components in total, from which 215 are in the oil.
and it has 47 joules. 47 joules, a ball bearing is considered as 1 joule, even if there are 13 or 12 joule balls, and there are many ball bearings in the watch. Type 5 is somewhere in between. All our watches have no crown, and so we set the watch with the back. So by turning the back case, left or right, you can unset it and widen it at the same time. Why is that? Because it's an automatic watch. With an automatic watch, or when you put it back on, it's still on time, means it's still running, so you don't have to wind it because you put it on, you wear, and it starts winding again. So you only need to wind it when it's stopped, and when it's stopped, it's not on time. So you always have to do both actions with an automatic watch. So we combine both in one. So by setting it, you wind it at the same time. And of course, no crown means left and right. So when I say the watches are oil-filled, of course, it's type 1 is not oil-filled. It's type 3 and type 5 that are oil-filled. This is a section of a type 3. So the bottom here is air. So the movement is a mechanical movement. A mechanical movement can only run in air. It's the whole dial. All these components that you saw, the explosion, they are in the oil, the orange section. And you see it's sealed off. There's no opening. It's completely closed. So the clever ones between you will say, how do you get the movement information to the dial? Why do we fill our watches with oil? Many people say, it's very complicated. Why do you do it? Well, because it's, again, a way to enhance the philosophy. By putting the oil, you take away all the mechanical parts. You don't see the components anymore. It becomes a kind of a layer on the outside that expresses time. So, and the oil, in fact, what does it do? It takes away the refraction of the light between the dial and the glass, and the sapphire glass. But it also has a lot of mechanical advantages, because all these components are constantly lubricated. It's like a gearbox in a car. If you don't put oil in the gearbox of your car, it will be broken after 100 kilometers. But I guess nobody here has ever had a problem with this gearbox in his car, and it's because it's oil-filled. So and third is very important. It gives a better precision to the watch. And many people think, why? Because you have more friction because of the oil, you have resistance. Well, no, a watch moves very slowly. It's as if I put you on this chair and I try to turn you around on your chair. It's going to be very hard for me, even if you're not heavy. But if I put you in a pool, I can turn you around with one finger. And this is the same principle for all these components that you saw in the exploded view. They are all floating. They are a lot lighter for the movement to pull. And that means that the energy needed to make it run is a lot lower. And thanks to that, you have a better power reserve and better chronometry of the watch. And for the Type 5 that we launched is our diver watch. It's the only diver watch readable underwater, mechanical. And everybody will say, no, that's not true. All diver watches are readable underwater. Well, if you really face them really straight forward, then you can maybe read them. But from the moment you put them under an angle, this is a Type 1 that is air-filled, you get a mirror. You will probably all have noticed that. But with oil in it, you can read it from every angle. Always. Secondly, the oil will also compensate for the pressure of the water. So you can make it less bulky as a watch, because the oil will compensate for the pressure. But oil is very nice, all the advantages, but you have to manage it. And that's why we have a bellow system inside our watch. I hope your translator knows that word in Polish. In German, it's Balgen. A bellow is like an accordion.
You all know an accordion, I guess. So it's the principle of an accordion, but very small. It's a 3 mm accordion. We have developed that to make them 7 in a watch. And what do? When the oil is warm, like every liquid, it will expand. When a fluid is cold, it contracts. If we don't compensate for that, if we don't do anything about that in our watches, you would have bubbles in the watch. And all the experiences that has been done, there have been 2 watches with liquid inside until now. They were quartz, they were not mechanical. And these watches had bubbles. And it's because they did not develop this system. So when the oil expands, the bellow is pushed down. When the oil cools down, the bellow will compensate for the volume. A w drugą stronę on się rozszerza. I to sprawia, że zegarek zawsze ma odpowiednie ciśnienie. Zawsze odrobinkę wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. I dlatego nie pojawią się nam te bąbelki niepożądane. I zegarki, które mają olej, mają właśnie też wskaźnik temperatury. Czyli to, co się dzieje z tym miechem, nam pokazuje. Na ile on jest już skompresowany, ściśnięty, a na ile jeszcze nie. Teraz, jak przekazać informację o minutach? Bo mamy ten ruch mechaniczny i wykorzystujemy minuty. Te mechanizmy, jakby kupujemy mechanizmy z rynku, te mechanizmy są dla nas zmodyfikowane, nie mamy tam w ogóle godzin, nie mamy tam w ogóle sekund, nie mamy daty i nie mamy korony. Dlatego tak naprawdę tutaj chodzi tylko o napędzanie minut. Z tej części suchej do tej w oleju przesyłane są jakby minuty, można powiedzieć, czy informacje o minutach. Nie robimy tego fizycznie, bo to by znaczyło, że musiałaby być jakaś dziura w zegarku. A tak nie może być, bo nie może się wydostać ten olej. Więc robimy to magnetycznie. Mamy magnesiki w naszych ale jak to? Ktoś powie, magnesy w zegarku mechanicznym mogą być problemem. Ale znaleźliśmy na to rozwiązanie, żeby to nie był problem. Tutaj widzą Państwo ten dysk, tu magnesy o grubości 1 mm. To jest ich średnica, czyli tu mamy 1 mm. Te elementy o kształcie bananów to przewodniki magnetyczne, a ten dysk jest po stronie suchej, ta część jest zanurzona w oleju. Są ze sobą złączone, ale jest element oddzielający tę część z olejem i z powietrzem. Czyli tak naprawdę tworzy się tu zamknięta pętla, taki zamknięty układ. To oznacza, że połączenie jest silniejsze, dlatego że pętla jest zamknięta. No i to pole jest skoncentrowane za sprawą tych przewodników. Dzięki temu łatwiej jest temu polu magnetycznemu przejść przez te przewodniki niż przez powietrze. Więc zostają w tej zamkniętej pętli. Oczywiście to pole magnetyczne może wychodzić poza to, więc mamy tu te takie osłonki. Są to osłonki wykonane ze specjalnego stopu. Ostatnia innowacja, o której chciałbym Państwu opowiedzieć, to ten taki coś w rodzaju takiego elementu absorbującego wstrząsy w sposób hydrauliczny. Jest zrobiony z izonormu, który jest dość ciężki. Chodzi o to, żeby zegarek mógł znieść szok, uderzenie o sile równej 5000 G, czyli 5000 razy waga zegarka. To tak jakby Państwo ważyli 5000 razy swoją wagę. To właśnie zegarek musi znieść.
Musieliśmy więc wymyślić rozwiązanie, które uniemożliwi magnesom rozłączanie się. Stąd ten hydrauliczny system przeciwwstrząsowy. Wygląda jak druga wskazówka od góry. Bardzo proste rozwiązanie, ale od dołu działa jak turbina. Kiedy dysk się obraca, olej jest zasysany, za pomocą siły odśrodkowej jest wypychany na zewnątrz i wchodzi w ten mały otwór między dyskami. Ten otwór został skalibrowany, więc kiedy zegarek chodzi normalnie, to nie wpływa w żaden sposób na pracę zegarka. W momencie, kiedy pojawia się uderzenie, dysk porusza się szybciej w porównaniu do tarczy, ale tak naprawdę nie może poruszać się tak szybko, ponieważ ten otwór jest bardzo mały, więc to zaburzy ten ruch. Mogę to potem wypowiedzieć bardziej w szczegółach. Wiem, że mam jeszcze 10 minut. W naszej kolekcji mamy 3 produkty. Tutaj typ pierwszy. Widzą tu Państwo cenę we frankach szwajcarskich. Typ trzeci, nasz najbardziej skomplikowany produkt. I typ piąty. Typ pierwszy jest trochę tańszy, ponieważ nie zawiera oleju, więc nie używamy wielu z naszych technologii. Typ trzeci ma najwięcej funkcji, więc ma najwięcej elementów i jest najbardziej skomplikowany. Ma 2 razy więcej komponentów niż typ pierwszy. Jest też 2 razy trudniejszy do zmontowania, stąd też cena. Więc nasze ceny, nasze produkty nie są determinowane tutaj marketingowo. Chodzi po prostu o wkład pracy. Jeśli chodzi o typ pierwszy, występuje w 8 kolorach. Z punktu widzenia mechanicznego są identyczne. Ma tytanową obudowę, a tarcza jest zrobiona ze stopu tak zwanego niemieckiego srebra. Ale mechanicznie te zegarki są identyczne. Jeśli chodzi o typy trzeci i piąty, trójka występuje, ma 3 różne kolory tarcz i 4 różne wykończenia. 3B ma czarną tarczę i polerowaną obudowę z tytonu. Typ trzeci i piąty są w całości zrobione z tytanu, nawet 8. Mamy 2 czarne, 1 granatowy, z granatową tarczą oczywiście i naturalny, piaskowany kolor tytanu. Jeśli chodzi o piątkę, typ B, czarna tarcza z trochę wypolerowana i ten drugi rodzaj wykończenia. Jeśli chodzi o typ pierwszy, funkcje wyglądają następująco. Mamy minuty, tu godziny, tutaj dzień tygodnia, na kolorowo zaznaczony jest weekend. Jak Państwo wiecie, no tu mamy sobotę, niedzielę, tu jest weekend, ale to nie wszędzie wygląda tak na świecie. Bywa różnie. Dla Francuzów to będą dni robocze. Tu na górze widzą Państwo sekundy. Jest tam 60 sekund. Tu widzą Państwo komponenty zegarka. Wszystko projektujemy. Oczywiście z wyjątkiem mechanizmu, bo to kupujemy i modyfikujemy. Nie da się tego wykorzystać w innym zegarku, ale to podstawowy kaliber. Teraz typ trzeci. Tu dobrze widzą Państwo, jak działa ten olej, jak się sprawdza. Jeśli nie wierzą mi Państwo, mam ze sobą jeden egzemplarz. Tu nie używaliśmy Photoshopa. Dla nas to zegarek, który najlepiej reprezentuje naszą filozofię bycia czystą ekspresją czasu. Nie ma nic poza tym.
tylko te dwie klamerki do przyczepienia paska. Ten zegar uzyskał Grand Prix de Genève w roku 2013. Minuty, godziny, tak samo. Tu też widzą Państwo dni tygodnia na tej samej zasadzie. Tutaj temperatura oleju. Sekundy. Tu jest podzielone na 360 sekund, więc 6 minut się obraca ta wskazówka. Tutaj występuje ten hydrauliczny system przeciwwstrząsowy, ale ogólnie to nie jest zegarek dla nurków, ale i tak mamy system stabilizujący tarczę, ponieważ tam, gdzie są magnesy, jest ciągle powietrze, więc może nastąpić pewien ruch, więc żeby ta tarcza się nie poruszała, wykorzystaliśmy te funkcje stabilizacyjne, a tu mamy wskaźnik daty. Jak Państwo widzą, ten zegarek zawiera bardzo dużo części, które trzeba złożyć razem. To są łożyska kulkowe, a to cały system tych tłoków, miechów. Tu jest szafirowe szkło z powłoką antyrefleksową. Wszystkie pozostałe elementy są zrobione z tytanu. A teraz typ 5 to ostatni model, który wprowadziliśmy na rynek w tym roku. Ma bardzo organiczny kształt, inspirowany naturą. Czemu na to się zdecydowaliśmy? O, mam jeszcze 2 minuty. Zdecydowaliśmy się na ten design, dlatego że głęboko jesteśmy przekonani, że nasz zegarek jest naszym awatarem. Myślę, że każdy z Państwa zna to słowo. To sposób przedstawienia naszego siebie. Kiedy kupowaliście Państwo swój zegarek, to mieliście Państwo to poczucie, że ten zegarek musi pasować do Państwa osobowości. Że kiedy inni widzą Państwa zegarek, tak jak widzą samochód, wiedzą, że mówi coś o Was. Zegarek to jest coś, co jest nam bliskie. Filozofia za naszymi zegarkami jest taka, że zegarek powinien do nas pasować. Z punktu widzenia projektanta podeszliśmy do tego bardzo dosłownie. Jak produkt może pasować do osoby? Powinien przemawiać tym samym językiem form. Przykłady innych zegarków, które może Państwo sami noszą. Często te zegarki są, prawda, cylindryczne, bardzo proste, geometryczne, płaskie kształty. To kształty, które nie istnieją w naturze. Płaskość, płaskie przedmioty to nasz ludzki wynalazek. Czemu? Ponieważ nasze maszyny potrafią robić głównie rzeczy geometryczne, płaskie. Wszystkie przedmioty, które Państwo znają, wszystkie modele zegarków są bardzo geometryczne, kąty proste, osie i tak dalej. Tutaj, jak Państwo widzą, mamy krzywiznę. Tu mamy promień 125 mm. Musi być prostopadły